সাকসেস তো লাইফে হবে, ফেলিয়ার্সও লাইফে হবে, বাট ফ্যামিলি কিন্তু একটাই। অ্যান্ড পার্সোনালি আমার জন্য ফ্যামিলি কামস ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ওয়ার্ক। Personally, my father is my biggest inspiration, and I only have one role model, which is my dad. I'm sorry to say, I don't find that in a lot of Gen Z people. They think I'm being honest. They think they need to be vulnerable. They need to go through the emotion and they need confrontation. Bangladesh is progressing. The younger generation is progressing. But it's not about generation, it's about discipline. Amader base theke start kora uchit. I think we need to definitely look into labor rights. I personally started my career very late, and I think it's okay as long as you stay focused. Staying focused is very important. Life is not a race. আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম অন্ত্রপ্রেনার বাংলাদেশের নিয়মিত আয়োজন শি টক্সে। আমাদের আজকের পর্বের অতিথি এমন একজন নারী যিনি কেবল নারী উদ্যোক্তাই নন, বরং অনেক নারীর অনুপ্রেরণা। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন লামিয়া আবেদিন হক। একজন স্বপ্নবাজ, একজন সংগ্রামী উদ্যোক্তা আর একজন শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতীক। এই সব কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় মিসেস লামিয়া আবেদিনের মধ্যে। মালয়েশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে আর্কিটেকচারে গ্র্যাজুয়েশন করে দেশে ফেরার পর তিনি কখনো নিজেকে শুধুমাত্র একটি সীমিত পরিচয়ে বাঁধেননি, বরং তিনি নিজেকে প্রতিনিয়ত এক্সপ্লোর করে গেছেন। লামিয়া আবেদিন তার বিজনেস জার্নি শুরু করেছেন লাপোশ ঢাকা এবং লামিয়া আবেদিন ডিজাইনসের ফাউন্ডার হিসেবে। পাশাপাশি তিনি আবেদিন এগ্রো কমপ্লেক্স লিমিটেডের একজন ডিরেক্টর। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, রিয়েল এস্টেট, এগ্রো বিজনেসের পর সম্প্রতি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে weddingberries.bd এর ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাকে একজন প্রজ্ঞাবান ও বহুমুখী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রম এবং সাহসী মনোভাবই একজন সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি। আপু কেমন আছেন? ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? আপু আমিও খুব ভালো আছি। ওয়েলকাম টু অন্ত্রপ্রেনার বাংলাদেশ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার সেগমেন্ট শি টক্স। ওকে, তো আপু আমরা জানি আপনার জার্নিটা খুবই ইমপ্রেসিভ। তো আপনি হচ্ছে ব্যাচেলর করতে মালয়েশিয়াতে যান, আর ইফ আই এম নট রং ইউর মেজর ওয়াজ আর্কিটেকচার। সো আপনার মালয়েশিয়া কেন চুজ করা? সো আমি বলবো ছোটবেলার থেকে একদম পড়াশোনা পছন্দ করতাম না, পড়াশোনা করতে চেতাম না, এখনও আমি কোনো পড়াশোনা পছন্দ করি না। সো আমার যখন ও লেভেলস আমি দিলাম, তারপরে এ লেভেলসের জন্য যখন আমি এনরোল করব, আই থিঙ্ক ওই টাইমটাতে আই রিয়েলাইজ আই শুড বি অনেস্ট উইথ মাই সেলফ অ্যান্ড আই ওয়েন্ট টু মাই প্যারেন্টস। আমি আমার বাবা মাকে বললাম যে আমি এ লেভেলস করতে চাই না। তো ইট ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অফ মাই প্যারেন্টস টু আস্ক মি যে ঠিক আছে, তুমি এ লেভেলস দিবা না, তোমার তো পড়াশোনা করতেই হবে, সো তোমার অল্টার হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু। আই থিঙ্ক খুব র্যান্ডমলি আমি বলেছি, অবশ্য র্যান্ডমলি না, তখন মাত্র প্রি ইউনিভার্সিটি ওয়াজ দেয়ার অ্যান্ড আই নো মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড পিপল যারা এ লেভেল স্কিপ করে প্রি ইউনিভার্সিটি করে ডিরেক্টলি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে যাচ্ছে, ওদের ব্যাচেলার শুরু করছে। আই থিঙ্ক I pitched my parents right and they agreed with me. And the next thing I know যে আমি মালয়েশিয়াতে ফাউন্ডেশন করছি under built environment, and এক বছর পরে I enrolled myself in bachelor's in architectural studies, and yeah. তো আপু আপনি যেহেতু মালয়েশিয়াতে মুভ করলেন, তো আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল? হাউ ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স দেয়ার? ফার্স্ট ডের কথা বলবো যে যখন আমি মালয়েশিয়ায় গেলাম, আমার ইউনিভার্সিটি দেখলাম, আমি আমার ডর্ম রুমে মুভ করলাম, তখন নিজেকে মনে হয়েছে কত ইন্ডিপেন্ডেন্ট। মাই ফাদার হু কেম উইথ মি টু সেটেল মি ইন যখন চলে যায়, আমি যে কান্নাটা করলাম, বিকজ কখনো ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকি নাই। I still remember the heartbreak when my father was leaving me. But আমি বলবো মালয়েশিয়াতে it's not just about academics. আমার ক্লাসে different religion থেকে, different ethnic background থেকে, different belief থেকে there were students. I had friends from Africa, I had friends from Middle East. My best friend was from Angola. He is African. I had so many friends from Kenya. I had friends from Egypt. I
আই থিঙ্ক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সো এদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, এদের চালচলন, এদের বিহেভিয়ার, আর এত সিমিলারিটি ওদের মধ্যে আমাদের আপব্রিঙ্গিংয়ের মধ্যে, আমাদের যে এথিক্সটা, এটা আই ফিল লাইক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তুমি কোন কান্ট্রি থেকে, তুমি কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে। আমার কাছে যেটা খুব সারপ্রাইজিং লেগেছে যে সবার একটা বেস এথিক থাকে, এটা অনেক সেম। সো শুধু একাডেমিক থেকে না, অনেক কিছু থেকে শিখতে পেরেছি লাইফে। অ্যান্ড মোর ওভার মালয়েশিয়াতে অনেক ট্রাভেল করেছি উইথ ফ্রেন্ডস, নিজেকে বাজেট করা শিখেছি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া শিখেছি। আমার ফ্যামিলি থেকে আমার যে অ্যালাউন্স আসতো, ওই অ্যালাউন্সটাকে কীভাবে ডিভাইড করতে হয় ইন্টু ডেইলি এক্সপেন্সেস, সেভ করা শিখেছি, একটু স্প্লার করাও শিখেছি। I think life থেকে অনেক কিছু শিখেছি because I had the opportunity to go to Malaysia, and on top of that I enjoyed my academics. I had great results যেটা স্কুলে মনে হয় কখনো ছিল না, and আমার মা সারা জীবন টিচারদের কাছে কমপ্লেন শুনে আসছে। I think that perspective changed. ওকে, সো আপু এই যে একটু আগে মেনশন করলেন যে স্কুলে ছিল না, তো সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আপনার একাডেমিকে। তো আপনি আফটার কমপ্লিটিং ইউর ব্যাচেলার আপনি চিন্তা করলেন আপনি কানাডাতে ফার্দার স্টাডিজের জন্য মুভ করবেন। সো সেখানে কি কোনো ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়েছে? সো আমি যেহেতু গ্র্যাজুয়েট করেছি ডিউরিং প্যান্ডেমিক কোভিড ইন 2020, সো গ্র্যাজুয়েশনের পরে আই মুভড ব্যাক টু মাই কান্ট্রি বাংলাদেশ, and then immediately আমি Canada-তে apply করলাম for my masters. I wanted to do project management, and alhamdulillah my academic results were good, so offer letter তাড়াতাড়ি চলে এসছে, acceptance letter চলে এসছে, and then a basic visa procedure. So 2 মাস wait করার পর my visa was sadly rejected, and what hurt me wasn't the rejection, it was the reasoning that was given to me. So আমাকে যেরকম রিজন দিয়েছে যে আমার বাংলাদেশে কোনো ফ্যামিলি টাইজ নাই, whereas আমার বাপ দাদারা তো বাংলাদেশে born and brought up, আমার বাবার ফুল বিজনেস এখানে, আমার শ্বশুর বাড়ি এখানে। সো রিজনটা খুব খারাপ লেগেছে, অ্যান্ড আমি রিঅ্যাপ্লাই না করে যখন আমি আপিল করলাম টু ক্যানাডিয়ান ইমিগ্রেশন অফিস, ওরা আরও আনক্লিয়ার একটা রিজন দিল আমাকে। বাট দেন অনেস্টলি বাই দেন I moved on to a different thing. I got busy with something else. So বসেছিলাম না। So you utilize your time very wisely. I would say so. ওকে, সো আপু এই যে আপনি ফার্স্টে মালয়েশিয়া মুভ করলেন, দেন কানাডাতে আপনার একটা ড্রিম ছিল আপনি মাস্টার্সের জন্য যাবেন, একটা হার্ট ব্রেক হয়ে গেল। সো আপনার এই যে লাইফে অবস্ট্যাকেলগুলো বা চ্যালেঞ্জেসগুলো আসলো, এইটার কি আপনাকে কোথাও হেল্প করেছে আপনার বিজনেস মাইন্ডসেটটাকে সেট আপ করতে বা এটাকে গ্রো করতে? I don't think so. I don't think so. ছোটবেলার থেকে আমি অনেক ডিসাইসিভ একটা মেয়ে ছিলাম, and I am very clear of what I want and I'm very clear of what I don't want. So I think clarityটা ছোটবেলায় অনেক proper ছিল, and from a very early age I knew the direction I want to go into. But it challenges in life definitely আমার ডিরেকশনটাকে আরো রিফাইন করেছে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমাকে ওই কনফিডেন্সটা দিয়েছে যে ওকে দিস ইজ হোয়াট আই চোজ অর দিস ইজ হোয়াট আই থট অ্যাবাউট, অ্যান্ড আমি ওই ডিরেকশনে ইটস ওকে আমি যাচ্ছি, দ্যাট ইটস পজিটিভ। আপনি হচ্ছেন একজন আর্কিটেক্ট, আপনি সাথে রিয়েল স্টেট, অ্যাগ্রো, ফ্যাশন, এই প্রত্যেকটা সেক্টরে আপনি খুব অ্যাক্টিভ রোল প্লে করছেন। তো এই যে জিনিসগুলো আপনি কিভাবে মেনটেন করেন? সো my father is self-made, and আমার বাবার দুইটা প্রতিষ্ঠান আছে, একটা রিয়েল স্টেট আর একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার। আমি দুইটাতে একটু একটু করে ইনভলভড। আই থিঙ্ক you have all the platform to learn from, and you should if you have the opportunity. I think I'm taking most of my opportunity. So family business থেকে definitely শিখছি। On the other hand, আমার নিজের I run small business, 2 businesses actually. I have an interior firm and আমার একটা clothing store আছে.
সো এই দুটাতে আমি কাজ করছি অ্যান্ড রিসেন্টলি আই হ্যাভ অলসো জয়েন্ড ওয়েডিং বেরিজ ইটস আ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সো আই থিঙ্ক রাইট নাও আই হ্যাভ টাচ ডাউন অন দ্য ওয়েডিং সেক্টর অ্যাজ ওয়েল প্যাশন লাগে করতে ইচ্ছা লাগে করতে আর একটু এনজয় করতে হয় আই থিঙ্ক আর আমি এগুলোতে এনজয় করি অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইফ ইউ সি দ্যাট আমি যে সেক্টরগুলোর নাম বললাম এটার কিন্তু ক্রিয়েটিভ সাইডটাতে আমি আছি সো সেক্টর আমরা ডেফিনেটলি এগুলো ডিভাইড করতে পারি বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ ডে আই এম ডুইং ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক উইচ আই লাভ সো এই যে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক এগুলো আপনার প্যাশন এগুলোই আপনার সোর্স অফ এনার্জি যেটা আপনাকে মোটিভেট করে যে আপনি অপরচুনিটিসগুলোকে গ্র্যাব করতে হ্যাঁ পারেন প্যাশন ইজ ডেফিনেটলি এনিবডিজ সোর্স অফ এনার্জি হ্যাঁ সো তুমি যদি কোনো কিছুতে প্যাশনেট না থাকো তাহলে তুমি ওখানে এনার্জি দিবা কেন সো yeah you have to be passionate এই যে আপনি এতগুলো সেক্টরে আপনার সময়টাকে ডিভাইড করে দিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যে প্রফেশনাল লাইফ আর ফ্যামিলি লাইফটাকে কিভাবে ব্যালেন্স করেন সো আমি বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ my mother has done an amazing job teaching me and my brother the value of family and the value of love and she also taught us discipline growing up right now আমার লাইফে অনেকটা টাইম my work consumes a lot of my time but I think I have built that priority I know myself and I know what is important to me I know my priority and I think at this point in my life এতটুকু বুঝি যে একবার কাজ আসবে না মাঝে মাঝে বিজি থাকবো না but you only have one family and you know there will be a time where few of the family members might not be there for you so success to life e hobe failures to life e hobe but family kintu ektai and personally amar jonno family comes first and then work it seems like you are a very family oriented person তো এই ক্ষেত্রে কি আপনার ইন্সপিরেশন আপনার কোনো ফ্যামিলি মেম্বারই যে আপনি এত এনার্জেটিক এত প্যাশনেট যে কোনো কিছু নেই So, I come from a very strong personality background. Amar dada, my father, they're very work orientated. Even amar chacha, amar mama, everyone is self-made around me. So, personally, my father is my biggest inspiration and I only have one role model, which is my dad. ভেরি নাইস অফ ইউ তো এই যে ড্যাড হচ্ছে সবার উপরে বাবা হচ্ছে সব কিছুর আগে তো বাবার লাইফ থেকে আপনি কি কি লেসন নিজের লাইফে অ্যাপ্লাই করেছেন বা কি কি লেসন শিখেছেন বাবার লাইফ থেকে So, you know, as I said যে আমার বাবা self-made আমি আমার বাবাকে স্ট্রাগল করতে দেখেছি লাইফে আমি আমার বাবাকে ফ্লোরিশ করতে দেখেছি লাইফে when anyone builds their business by themselves it's not easy on top of that when you have a family to provide for and you have to sustain your business and your family money is also important so এসবের মধ্যে আমি আমার বাবাকে কখনো গিভ আপ করতে দেখি নাই and my father is 60 plus he's still working I think he has given me and my brother the best education he has always encouraged me to explore life academics সব কিছু না but academics important so I think আমি আমার বাবার কাছে শিখেছি is how to be persistent in life and seeing him as I said seeing him grow to be the person he is right now have established business, having a family, raising kids. It's the persistent is key, definitely. সো অ্যাজ আ ডটার আপনি আপনার বাবার স্ট্রাগল অ্যান্ড সাকসেস দুইটাই দেখেছেন যেটা আপনাকে এত দূর নিয়ে আসতে আমরা বলতেই পারি সাহায্য করেছে তো এই যে আপনি মালয়েশিয়াতে ছিলেন সেখানে একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল তারপরে আপনি অ্যাজ আ ওয়ার্কিং ওয়েমেন বাংলাদেশে অনেকগুলো সেক্টরে ইনভলভ তো আপনার কি কি চ্যালেঞ্জেস মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে এই ডিফিকাল্টিসগুলো আপনি ফেস করেছেন বা এই চেঞ্জেসগুলো দরকার ওয়ার্কিং প্লেসে I think বাংলাদেশের
problemটা right now, and I want to be very specific about it, and this is completely my opinion, আমাদের ওয়ার্ক এথিক্সটা অনেক স্ট্রং না, আমাদের অনেক কমিটমেন্ট ইস্যুস হয় আছে, অ্যান্ড আমাদের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটাও না খুব আনপ্রেডিক্টেবল. So when, as a third world country, when we know that we have limited support and traffic takes a lot of time, so time consuming, আমরা যখন এগুলো জেনে থাকি, ওটার পরও যখন ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটা আনপ্রেডিক্টেবল থাকে, কমিটমেন্ট ইস্যুস থাকে, পাংচুয়ালিটি না থাকে, how will anyone grow? So I think ওই জায়গাটা আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে. সো আপু, এই যে আপনি ডিফারেন্ট সেক্টরে অনেক এক্সপিরিয়েন্স অনেক বছর ধরে গ্যাদার করলে, তো আপনার কি মনে হয় যে ইয়াঙ্গার জেনারেশন কোনো চেঞ্জেস আনতে পারবে এই সেক্টরগুলোতে? I have high hopes for Gen Beta. For the younger generation, I think they need to understand the difference between social media and reality. I think nowadays we're all jumping into trends and external validation যেটা কোনো দরকার নাই. You do it, you support, you voice it out, but it needs to be authentic. So I think if you're authentic and you stand by your ground, of course the country will flourish. Of course the generations will flourish. I mean, compared to the boomers with millennials, it's a big change. So definitely from millennials to Gen Beta and prior, right now Gen Z, Gen Alpha, yeah, definitely have high hopes. But mindset একটু ঠিক করতে হবে. So there shouldn't be any filter. No, there should be filter. There should be respect. Jeta, I'm sorry to say, I don't find that in a lot of Gen Z people. They think I'm being honest. They think they need to be vulnerable. They need to go through the emotion and they need confrontation. It's not all rainbows and butterflies. Gen Z is very good at ignoring the real thing. So, yeah, you have to be vulnerable in life. So everything should be real and authentic. 100%. ওকে, সো আপু, আপনি যখন বিজনেস সেক্টরে আসলেন, বাংলাদেশের বিজনেস সেক্টরে ওয়ামেন এম্পাওয়ারমেন্টটাকে আপনি কিভাবে দেখলেন বা কতটুকু এফেক্টিভ ছিল? So আমি, as you said, যে আমি এত gender define, মানে gender মানে male, female, I'm not into that. And I think over the years আমাদের যে একটা strong word ছিল feminism, ওটার আমার কাছে মনে হয় ওটার description একদম change হয়ে গেছে. So I honestly don't know what feminism is. But when it comes to women empowerment, I think Bangladesh is very much progressing. Fair wages, banks like EBL, Citibank has City Alo. I think they're finally curating services and workshops dedicated to women. And what I'm loving about this year and maybe last 5 years in Bangladesh, the housewives are opening up boutiques, fashion boutiques, apparel sector. There's a lot of women, be them working or be them being stay-at-home mom. It's beautiful to see. It's beautiful to see women growing as well as men. মানে শুধু ওমেন কেন, একটা মেয়ের স্ট্রাগল যেটা হয় অফকোর্স একটু বেশি হয়, একটা ছেলেরও অনেক স্ট্রাগল আছে যেটা আমরা অনেক কথা বলি না, জাস্ট বিকজ হি ইজ আ ম্যান। একটা ছেলেরও অনেক ইমোশন আছে। সো ছেলেরা তো ভালো করছে, বাট মেয়েরাও ভালো করছে। as you have mentioned housewives, তো আপনার এই সাকসেস, আপনার এই হোল জার্নিতে আপনার হাজব্যান্ডের রোলটা কি ছিল? How did he support you? I blush when I talk about my husband. I think my husband has been my biggest cheerleader. He gets excited over any of my little big achievements, and
So my husband's a chef. He studied culinary arts from Le Cordon Bleu, and his personality, his aura, it's very different, it's very charming. So when he gets his work done and he comes home, আমার সাথে যখন ডিসকাস করে ওর দিনটা কেমন ছিল, আমি নোটস নেই, and the next day আমি ওটা ইউটিলাইজ করি আমার লাইফে। মানে আমার হাজব্যান্ড না খুব অথেন্টিক, আমার হাজব্যান্ড ইজ ভেরি গ্রাউন্ডেড অ্যান্ড হি কিপস মি গ্রাউন্ডেড। সো ওর কাছ থেকে ইটস নট লাইক হি ইজ টিচিং মি এটা কর ওটা কর, একদমই না। আমাকে উই ইন্ডিপেন্ডেন্ট, উই বোথ আর ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট when it comes to our work life. As I said, he's a chef, I'm an architect, so আমাদের সেক্টরটা completely different. Of course, we both love food and we're foodies, that's different. But we also give each other space, and I think আমি ওকে একদমই space দেই না, I'm very clingy. But my husband gives me that space to be myself. My husband gives me that space to মানে আমার যে ক্রিয়েটিভ লাইফটা, আমি যে ব্রেইনস্টর্ম করছি, আমি কাজ করছি, আমি আমার সফটওয়্যারে কাজ করছি, আমি আমার বুটিক, আমি অনেক কিছু টুকিটাকে অনেক কিছু করছি, আই থিঙ্ক ও আমাকে স্পেস দেয়। অ্যান্ড দেন আমি যখন again when I come back to him and I'm like, আমি এটা করেছি ওটা করেছি এটা করেছি, he listens. And ও যখন আমাকে as I said বলে যে আচ্ছা this is what I have done, there's so much to learn from him. And at the end of the day, he makes everything just right. So having this kind of partner must be amazing. It's the best. I think my husband's the best. So আপু, এতক্ষণ তো আমরা একটু আপনার এক্সপিরিয়েন্স, পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা বললাম। এখন আপনি অ্যাজ আ এন্টারপ্রেনার, আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিতে কি চেঞ্জেস আনা উচিত? So আমি চেঞ্জেসে বলবো বাংলাদেশ is progressing, the younger generation is progressing, but it's not about generation, it's about discipline. Every single person needs to be disciplined, and when you have discipline in life, you schedule your work, and when you do that, you respect the people you work with and you work for. For example, আমাদের বেস থেকে স্টার্ট করা উচিত। আই থিঙ্ক উই নিড টু ডেফিনেটলি লুক ইন টু লেবার রাইটস। আমাদের বেস থেকে যদি আমরা জিনিসটা স্ট্রং করি, when we have a building, it wouldn't crumble. So respecting every role in the hierarchy is very important, and this is what we need. সো নাইস অফ ইউ আপু। তো এতক্ষণ আমরা আপনার এক্সপিরিয়েন্স, প্রেজেন্ট, পাস্ট লাইফ, এন্টারপ্রেনারশিপ সব কিছু নিয়ে শুনলাম। সো হোয়াট ইজ ইউর ভিশন, হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার প্ল্যান আফটার 5 years? So professionally, definitely I would want to work with more projects, creative things. I am working with my father's businesses. As I said, he's self-made, so I do have a vision to keep up with his legacy. But also, I would, in the near future, I would want to explore the hospitality sector of Bangladesh. I think Bangladesh has huge potential. So we are looking forward it. So আপু, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। এন্টারপ্রেনার বাংলাদেশের অডিয়েন্সদের জন্য যদি আপনি কিছু বলতেন। So audienceদেরকে আমি বলবো যে don't be hard on yourself. Just live life, worry a little bit less. I personally started my career very late, and I think it's okay as long as you stay focused. Staying focused is very important. So যখনই করবা, যতটুকুই করবা, focus দিয়ে করো, dedication দিয়ে করো. If you think you're overwhelmed, take rest, take a break. It's okay. Life is not a race. Take a break, recharge yourself, and then when you're back into work, ace it. Do your thing.
থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, ইট ওয়াজ আ লাভলি মিটিং। থ্যাংক ইউ। I'm glad and I really enjoyed talking to you. ডিয়ার অডিয়েন্স, আমরা একদমই আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আশা করি আমাদের পর্বটি আপনাকে ইন্সপায়ার করবে, মোটিভেট করবে। নতুন কোনো এন্টারপ্রেনারের গল্প শুনতে আমাদের সাথে থাকুন। আজ আমি জেরিন জিয়াদ বিদায় নিচ্ছি শি টক্স থেকে। ধন্যবাদ।